Hey und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wir waren 21:9 und wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, habt ihr leider schon sehr vieles verpasst, wobei wir befinden uns scheinbar gerade vor einem Mini-Event, Finale, wie auch immer, wie man das bezeichnen sollte. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts auf das E-Symbol zu klicken beim YouTube-Play, dann kommt ihr nicht auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und könnt bis zum letzten Probelauf zurückscrollen, denn da kam endlich Version 4.0 raus, was mich ein bisschen verwundert hatte, weil ich dachte, vielleicht kommt noch 3.0 raus oder so, aber nö, die haben sofort 4.0 released, das heißt Fontaine, Lyney, die sind alle neu jetzt im Game released worden und Lynette hatten wir unter anderem bekommen. Allerdings empfehle ich euch sowieso den Probelauf zu gucken, weil holy shit, Lynette hat so einen Schaden verursacht im Probelauf und Probeläufe sind ja normalerweise keine gemaxed-out Charaktere. Also ich meine, er ist Level 80 statt 90, die Talente sind alle Stufe 8 statt 10 oder höher, Sternbild ist 0, Artefaktenset ist normalerweise okay in den meisten Fällen meiner Meinung nach und ey, der hat einen Schaden verursacht. Selbst eine E-Attacke war schon bei über 20k und das ist schon heftig, ehrlich gesagt, für so einen Charakter. Also schaut euch das in Ruhe selbst an, dann wisst ihr, was ich meine. Dann kann das euch vielleicht auch inspirieren, auch so ein Artefaktenbild anzustreben, aber gut. Dann haben wir in der Folge danach direkt die Fontaine-Mission, den Archenauftrag angefangen. Das heißt, wir mussten zuerst in die Wüste hierhin. Dementsprechend sieht es hier auch ein bisschen anders aus. Das war ja hier ja gesperrt, meines Wissens nach. Und dann kam leider etwas, was ich sehr bemängle wieder, was sie leider von Version 2.6 von wieder übernommen hatten. Das Intro. Das Intro war viel zu lang. Also wir haben allein schon, als wir hier einen Fuß hingesetzt hatten, haben wir etwa 40 Minuten Cutscene gehabt. Und ehrlich gesagt, die Information hätte man vielleicht auf so 10, 15 Minuten herunterbrechen können, meiner Meinung nach. Wir haben auch Lyney und Lynette dann offiziell hier kennengelernt. Wir haben auch die Archon von Fontaine getroffen, auch ihre Persönlichkeit auch ein bisschen erfahren, wobei das ist halt der Part, was sehr in die Zeit reinging. Und naja, anschließend sind wir dann mit den Aquabus, das sind halt diese Dreckensysteme, was ihr hier so sehen könnt, nach Fontaine gereist im Zentrum, haben aber dabei Charlotte getroffen. Was interessant ist, dass wir sie dort treffen würden. Und naja, haben wir ein bisschen geplaudert, ein bisschen die Karte so gesehen zumindest. Wie ihr seht, haben wir noch absolut nichts erkundet, weil für mich ist jetzt die Storyline ein bisschen wichtiger. Und naja, ihr kennt ja Genshin Impact. Ihr könnt die Karte nicht vollständig erkunden, wenn ihr bestimmte Missionen, vor allem Arkenaufträge, nicht gemacht habt. So, dann als wir in den Hof von Fontaine angekommen sind, sollten wir zu dem Haus von Lyney und Lynette, haben dann noch einen weiteren Geschwister getroffen und später sogar Child oder der Graf, wie auch immer, was mich auch ein bisschen überrascht hatte. Allerdings ist etwas passiert mit seinen göttlichen Augen, da will ich nicht zu viel spoilern, deswegen schaut euch das auch lieber direkt in Ruhe an. Und dann haben wir in den Folgen angefangen mit den anderen Aquabus, mit diesen hier Richtung Haltestelle Marcotte oder Marcotte, wie auch immer, zum Oper zu reisen, denn hier traten Lyney und Lynette auf und das Problem allerdings ist, es war zwar spannend und cool gemacht, ist leider aber ein Unfall passiert. Und um das zu verstehen, ja, empfehle ich euch halt wirklich die zweite Folge nach dem Probelauf zu gucken. Der Grund ist nämlich, wir hatten hier eine Zuschauerin ausgewählt, beziehungsweise so eine Maschine, die manipuliert worden ist von Lyney. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte eine Diebin gewesen sein, die wir bereits getroffen hatten und sie ist nicht mehr hier und die Frage ist, warum? Deswegen haben wir jetzt in der letzten Episode auch Marvias oder wie auch immer sie heißt, getroffen zum ersten Mal und haben gemeinsam den Fall untersucht, wie das funktionieren kann, diesen Trick, was ist passiert und alles und das haben wir jetzt gemacht und wie ihr jetzt sehen könnt, müssen wir bis zur öffentliche Verhandlung warten am nächsten Vormittag. Wir werden aber die Chance jetzt auch nutzen, mal unsere Inbox zu checken, weil normalerweise, wenn ein großes Update rauskommt, gibt es immer sehr viel an Urgestein. Und wie ihr sehen könnt, gibt es tatsächlich sehr viel an Urgestein. Auch wieder Mora, was für mich eher uninteressant ist. Gerichte. Aha. Wahrscheinlich die neue Früchte-Smoothie, wahrscheinlich für die neue Region halt neue Rezepte und so weiter. Ansonsten nichts. Okay, gelesene löschen. Passt perfekt. Und ich werde direkt mal die Zeit scrollen lassen. Ja gut, das heißt, wir haben mitten in der Nacht aufgehört in der letzten Episode. So, und ich hoffe, dass wir on point hier was auslösen werden, Cutscene-mäßig. Auf jeden Fall sehr spannend, sehr zu empfehlen, dass ihr wirklich alles guckt. Es war wirklich sehr viel Cutscene. Also ich meine, wir haben jetzt, was sind das jetzt, 3,5 Stunden hinter uns gebracht und mindestens 3 Stunden waren eigentlich nur Cutscene. Kleinigkeiten haben wir gemacht, sehr viel Dialog und so, aber ja, wir sind eh sowieso ein Story-Kanal hier, also von daher passt es auch. Aber ja, trotzdem hätte man das eine oder andere kürzen können. Lügen, die in den Rampenlicht Schatten werfen. Nimm an der Verhandlung teil. Perfekt. Und es sieht auch komplett anders aus. Ach, dieser Vorhang ist jetzt geöffnet worden, ne? Aha. Den Richter haben wir bereits auch getroffen hier. Deswegen lohnt es sich auch deswegen da zu gucken.
I do? The whole situation is so confusing. Ich habe ein paar Gedanken, aber gehen wir die Dinge Schritt für Schritt an. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lyney and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Furina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed? Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Warte nur, bald wirst du es verstehen. Sie war übrigens auch dabei gewesen, als dieser Unfall passiert ist. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Lyney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Lyney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Furina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Lyney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Wie konnte Lyney den Knall nicht gehört haben? Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Sie präsentiert vermutlich die Haltung der Oratrice, denn die erzeugt so eine Art Macht, was sie beschrieben hatten, haben wir noch selber nicht gesehen und das wird damit sozusagen aufgeladen auch. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? Die beiden sind Fatui?
No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Lyney, why didn't you tell us this before? Lyney und Lynette, sie sind Fatui? Order! Order! Mr. Lyney, allow me to re-establish the facts. Lady Furina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Ein Zauberer ist auf jeden Fall in der Lage, andere hinters Licht zu führen. Angesichts der Art und Weise, wie Lyney seine Identität verborgen hat, könnte dies alles im Voraus arrangiert worden sein. Außerdem ist der Graf zusammen mit anderen Mitarbeitern des Hauses des Kamins hier in Fontaine. Sie müssen irgendetwas geplant haben. Ich wurde schon früher von den Fatui getäuscht und jetzt? Please answer my question, Mr. Lyney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Herr Richter, darf ich etwas sagen? Granted. Mein Mandat hat einige wichtige Informationen zurückgehalten. Meine Verteidigung kann nicht fortgesetzt werden. Ich würde das erste nehmen. In that case, what is your request? Ich bitte um eine kurze Vertagung. Es gibt Dinge, die wir besprechen müssen. Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Lyney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you.
but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Was sagt uns, dass dies nicht nur eine weitere Lüge ist? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Dann erklär mir zunächst etwas anderes. Wo warst du, als der Zauberer vorgeführt wurde? Oder Zauber vorgeführt wurde? Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Das haben wir auch gesehen in der letzten Folge, als wir das analysiert hatten. Und was hast du dabei herausgefunden? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Warum wollt ihr herausfinden, wie die Oratrice oder Oratrice, wie auch immer man das aussprechen soll, funktioniert? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Ja, genau deswegen solltet ihr auch die Folge nach dem Probelauf gucken, auch wenn die Story ziemlich lang war. Aber da war auch schon solche Informationen mit einer Prophezeiung drin gewesen. Aber jedenfalls, ich glaube an Fakten. Wenn du nicht der Täter bist, werde ich dich weiterhin verteidigen. Wenn du das Verbrechen begangen hast, wird dich eine Verurteilung erwarten. Ja. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Tatsächlich haben wir bereits die entscheidenden Beweise in unseren Händen. Huh? Die Vertagung ist fast vorbei. Lass uns zurückgehen. Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Lynets Aussage. Nachdem Lyney den Tunnel betreten hatte, gelangte er durch die Lüftungsöffnung in den Raum, in dem der Oratrice-Kern aufbewahrt wurde. Daher wurde er auch nicht Zeuge dessen, was in den Tunnel vorfiel, und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Stimme in der Oratrice-Kernkammer. Lyney gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kernkammer vernommen, die sich unter dem Opernhaus befindet. Ja, ihr müsst auch nochmal 2 Folgen oder 3 Folgen zurückscrollen in der Playlist.
Denn da, als wir hier an diesem Operngebäude angekommen sind oder ziemlich ganz nah waren, haben auch so eine mysteriöse Stimme gehört und Lynette meinte, das könnte einer von diesen Wassergeistern gewesen sein. Irgendwie sowas. Wie gesagt, das ist noch alles neu für mich, deswegen habe ich noch nichts so richtig drauf von den Begrifflichkeiten her. Kann man hier noch was machen? Nö, ne? Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde es auch cool, dass es ja auch jetzt mit 4.0 neu rausgekommen. Diese Cutscene, dass man so Splitscreens hatte und alles und diese von der Hydro-Arken da dieses Geist im Hintergrund, um ihre Gedanken nochmal zu widerspiegeln und alles zu unterstützen und so weiter. Das finde ich echt cool gemacht auf jeden Fall. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Lyney acknowledged the new evidence presented by Lady Furina as fact. Therefore, Lady Furina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Lyney's perspective. Ermittle anhand der Schilderung der Ereignisse der Gegenseite, welche Aspekte ihrer Aussage nicht stichhaltig sind. Bei solchen Spielen bin ich bei Genshin nicht wirklich gut und sie haben sowas Ähnliches ja schon in Sumeru eingeführt. Mal gucken, ob ich das besser hinkriege diesmal. Anhand der Beweise und Hinweise, die im Laufe der Untersuchung des Falls gewonnen wurde, können die unhaltbaren Aspekte des Falls widerlegt und durch neue Schlussfolgerungen ersetzt werden. Wenn du das Publikum mit einem Gegenargument überzeugst, kann das zu mehr Unterstützung für den eigenen Standpunkt führen. Die Oratrice wird diese Veränderung deutlich machen. Sobald alle unhaltbaren Aspekte identifiziert und widerlegt sind, wird der Widerlegungskreis abgeschlossen und die Wahrheit offenbart. As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Ich glaube, ich hätte hier schon sogar ein Gegenargument, ohne die Gegenargumente gelesen zu haben. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. Perversling. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Lyney red-handed. So Lyney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Lyney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Naja, aber das Ding wurde doch vorher schon manipuliert, das Seil von dieser Wasserkasten, wo sich Lynette ja ausgezogen hatte in diesen ersten Zaubertrick. And there you have it. That's the truth behind what happened. Müssen wir noch mal in Ruhe gucken. Does the defendant's side have any objections to Lady Furina's description of the events? The key to refuting Lady Furina is the order of events. What Lyney experienced and what he saw. Lyney hat den Tunnel betreten, als der Countdown begann. Das war aus seiner Aussage, also... wartet nochmal. Nachdem Lyney den Tunnel betreten hatte, gelang er durch die Lüftungsöffnung in den Raum, in dem der Oratrice aufbewahrt wurde. Da wurde er auch nicht Zeuge dessen, was in den Tunnel vorfiel und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Den dumpfen Knall würde ich mehr so hier mit dieser Wasservase-Ding da irgendwie in Verbindung bringen wollen. Während der Sauerschau verließ niemand von hier das Opernhaus und nach dem Vorfall durfte nur diejenige gehen, deren Identität von der Polizei bestätigt worden ist. Das wird eher gegen Ende sein. Lyney gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice Kernkammer vernommen, die sich unter dem Opernhaus befindet.
Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Der Anblick dessen dürfte Lyney ziemlich verwirrt haben. Das müsste hier unten irgendwo sein. Und hier seltsames Geräusch während der Zauberschau. Während des Austausches in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört worden ist. Haha. Das ist... Warte, ich würde einfach mal klicken, ob wir einen Hinweis kriegen. Weil wie gesagt, das haben sie im Summero eingeführt und ich bin mir halt echt nicht sicher. Also ich bin bei solchen Spielen nicht besonders gut, weil meistens die Texte nicht das wiedergeben, was man denkt, was das bedeuten könnte, so in diesem Sinne. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Ja, weil wie will man das beweisen, ne? Vielleicht das hier? Seems this won't produce a particularly... Ja. Wenn das Aussage war, deutlich ein dumpfes Geräusch von vielen Zuschauern gehört worden ist. Ja, hätte sein können, weil er reingegangen ist, aber der Ton kam ja ein bisschen später. Was war nochmal hier? Niemand von hier aus das Opernhaus. Wirklich? Das Kleid so früh? Ja, ich wollte schon sagen, da ist doch nichts, was das... Ja, okay. So eins ist das wieder. Gut. Lyney hat Halsey angegriffen. Lyney hat Halsey entführt. Mit einer Vase und zog ihre Kleidung aus. Betreten hatte, gelangt er durch die Lüftung in den Raum, in den daher wurde auch nicht Zeuge dessen, was in den Tunnel vorfiel und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Nein? Und was ist hiermit? Ja. According to Lyney, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Okay, da passt schon mal etwas. Was haben wir denn noch? Wo ist das mit dem Kleid? War das hier? Beweisen nach Urteilen war der Vorfall bereits geschehen, als Lyney in den Tunnel zurückkehrt. Alles, was er sah, war das hier mit dem Kleid. Lyney did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Hat ja gesagt, er hat sich ein bisschen verwundert. Okay, was ist hiermit? Oder, warte, was ist damit? Unfall auf der Bühne. Der ausgeklügelte Mechanismus der Zauberrequisiten wurde aktiviert und der Wassertank stürzte in die Tiefe. Alles sollte wie ein Unfall aussehen. Die sind schon demarkiert, okay. Während der Zauberschau verließ niemand von hier das Opernhaus. Hatten wir das nicht eben angeklickt? Naja. Nein. Lyney gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kammer vernommen. Hat ja auch keinen Sinn. Okay, also sind das die wichtigen Kernpunkte, worüber wir noch nichts wissen. Wo ist das mit dem lauten Knall? Hier? Okay. Kann man hier noch was machen? Nee, ne? Lyney went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Lyney did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent! Okay, so ist das Spiel gemeint. Ah, wir haben nicht alle Details für alle Situationen. Okay, war mir nämlich nicht bewusst gewesen, weil das war doch eigentlich wahr. Warum kann ich dann so auswählen? Das hatte mich am Anfang verwirrt. Aber gut, jetzt wissen wir, wie wir es auch in den nächsten Episoden machen werden, wenn das nochmal vorkommen sollte. In other words,
You believe that he knew nothing of the incident? That's right! Außerdem halte ich die Argumentation der Klägerin für fehlerhaft. My reasoning? Die Requisiten auf der Bühne wurden absichtlich von jemandem manipuliert, aber du behauptest, Cole sei zufällig auf Lyney gestoßen. Ja, deswegen, das hatte ich am Anfang auch gesagt, das Seil musste ja schon vorher irgendwie verändert worden sein, weil das... Wie soll er im Tunnel das manipulieren können, wenn ihr wisst, was ich meine? If that's the case, then if Cole hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lyney only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Erinnerst du dich noch daran, wie du Lyneys Alibi widerlegt hast? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Deine Aussage ist jetzt zu meiner Waffe geworden oder deine Aussage ist nun zu einem entscheidenden Hinweis geworden. Ja, das zweite, ne? Uff, Alter. Okay, wartet mal. Uff, jetzt haben wir so einiges wieder dazu. Genau, sie ist ja vermisst. Die Vermisste heißt Halsey und ist eine relativ bekannte Malerin. Ja, das haben wir schon gelesen. Während des Austausches in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört worden ist. Warte mal, welcher Beweis belegt, dass Lyney zum Zeitpunkt der Tat nicht im Tunnel war? Ein- und Ausgang des Opernhauses. Okay, das kann man nicht machen. Nein, nein. Achso, hier sind neue Sachen. Moment mal. Kein Zusammenhang. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Okay, wir haben hier einfach nicht... Also es muss ja wirklich in den ersten 3, 4 Dinger sein. Okay, jetzt sehe ich, dass es auch so hell ist. Jetzt ist die Fallhof, Alter. Das könnte... Es geht um das Geräusch. Nicht im Tunnel war. Während des Aufschau ist der Zauberschau war ein deutliches, dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört wurde. That's right! Lyney wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Lyney had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Lyney who committed the crimes, then who was it? Der Täter war... Wähle die Zahnräder auf dem Bildschirm, um die entsprechende Fallabfrage anzuzeigen. Wähle die jeweilige Antworten und fülle alle freien Felder aus, um die Richtigkeit deiner Schlussfolgerung zu überprüfen. Im Falle eines Fehlers musst du erneut aus den verbleibenden Möglichkeiten wählen. Sobald alle Fragen richtig beantwortet wurden, ist die Beweiskette abgeschlossen. Die Ermittlungen der Polizei zufolge entzündeten die vor Ende der Zauberschau gezündeten Feuerwerkskörper das Seil, an dem der Wassertank befestigt war, wodurch dieser herunterfiel und Cowells Tod verursachte. Also ein Polizist? Nachdem Lyney von jeglichem Verdacht freigesprochen wurde, wären dann nur noch die restlichen Mitglieder der Zaubertruppe, die sich an der Zauberrequisiten hätte zu schaffen machen können. Lyney erklärt ausführlich, wie der Zaubertrick funktionieren sollte. Mithilfe des doppelten beschichteten Schranks sollte das ausgewählte Mädchen aus dem Publikum, das sich in einem Schrank befand, durch einen Tunnel auf die andere Seite transportiert werden. Lyney selbst sollte diesen Tunnel ebenfalls nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Währenddessen übernahm Lynette nach dem Kostümwechsel und der Assistent gemeinsam die Interaktion auf der Bühne. Das Kleid der vermissten Halsey wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Wähle einen beliebigen Hinweis, um die Informationen im Detail anzusehen.
The deceased's name is Cowell, Lyney's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Ja, ist aber die Frage, hätte er sich absichtlich opfern wollen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? Ja, ihre Flucht, weil ich hatte ja den Verdacht, dass sie diese Diebin war, die versucht hatte zu jagen. Ich habe, wie gesagt, das Video noch nicht geschnitten, deshalb habe ich es nicht mehr im Kopf. Dass sie geflüchtet ist. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? Schwierig. Halsey is the missing person and an Spur wählen. Ach so, ich dachte, ich kann von hier auswählen, dann zack, okay. The deceased's name is Cowell. So. Er hat nämlich theoretisch die Macht dafür. Huh? That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell, Lyney's assistant. Achso, ist sie identisch? Wie lässt sich beweisen, dass es im Tunnel zu einer Auseinandersetzung kam? Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. Wissen wir das erst am Ende, ne? The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Ja. Lyney was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Lyney as well. An sich schon, ne? Okay, man muss wirklich alles neu machen. Oh, ist die Reihenfolge denn auch wichtig? Ah, wobei, da ist ja was verschwunden. Okay, also da war durchaus was richtig gewesen. Das heißt, ich würde das hier auf jeden Fall mal anklicken. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? Das ist die Frage, ne? The deceased's name is Cowell. Lyney was not in the tunnel at... Ah, das ist schwierig. So. Halsey's clothing was in the tunnel. Das ist wahrscheinlich auch die Reihenfolge, die wichtig ist, ne? No one entered or left the opera house. Wie konnte man vorher wissen, dass Lyney keine Möglichkeit hatte, das Verbrechen zu verhindern? Ja, weil man nicht flüchten kann, ne? Wie lässt sich beweisen, dass es im Tunnel zu einer Auseinandersetzung kam? The deceased's name is The sound we heard may have come from a... Ja. Wer ist der derzeitige Hauptverdächtige? The deceased's name is Cowell. Ja. Wohin ist die vermisste Halsey verschwunden? Das ist die Frage, ne? Lyney was not in the tunnel at that moment. Aha. Okay, jetzt ist das so. Okay, wie konnte man vorher wissen, dass Lyney keine Möglichkeit... Halsey's clothing was in the tunnel. Ich mache mal so. No one entered or left. Okay, doch andersrum. Der Täter muss die Methoden hinter Lyneys Zauber gut gekannt haben und in der Lage gewesen sein, Modifikationen an den Requisiten vorzunehmen. Abgesehen davon, wie er starb, verfügt Cowell über alle Mittel, die er brauchte, um das Verbrechen zu begehen. Der seltsame Knall könnte wahrscheinlich vom Kampf zwischen Cowell und Halsey herrühren. Ja, vielleicht weil zwei Sachen gleichzeitig passiert ist, Lyney war nicht einmal eine Minute lang im Tunnel. Diese eine Minute hätte Cowell gereicht, um Halsey aus dem Zauberschrank auf der Zuschauerseite zu holen.
Doch der Aussage des Gendarms zufolge betrat oder verließ inzwischen niemand das Opernhaus. Daher war es unmöglich für ihn, das Gelände zu verlassen. Ganz zu schweigen davon, dass die Zuschauer ihn auf jeden Fall gesehen hätten, wenn er aus dem Zauberschrank gekommen wäre. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Wo im Himmels Willen ist denn Halsey hin? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Zauberei? Aus dem Wassertank verschwinden? Könnte es sein, das Wasser gewesen sein? Excuse my interruption, dear opponents. But do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Wartet. Lyney was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Lyney's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Ach, dann habe ich eben das 4. hier falsch angeklickt wahrscheinlich. Oh, das ist neu dazu gekommen. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Ja. Jetzt passt es. Oh, Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Ich bitte um eine Durchsuchung von Cowells persönlichen Gegenständen. Vielleicht werden wir etwas finden. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Lyney already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage,
each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Lyney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Wasser des Urmeers. Eine Flüssigkeit, die von den Gendarmerie in Cowells Gepäck gefunden wurde. Sie scheint die Fähigkeit zu haben, Menschen aus Fontaine in Wasser aufzulösen. The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. Wer ist der derzeitige Hauptverdächtige? Oh, nein. Kann ich das wegklicken? The rope that strung the water tank. Eigentlich hatte ich hier The geklickt. deceased's name is Cowell, Lyney's assistant. Achso, okay. Welches Hilfsmittel hatte der Täter zur Verfügung, um den Zeitpunkt des Auflösens zu kontrollieren? Ja. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. Das wäre zum Beispiel was, ne? Mit welchen Hilfsmitteln hat der Täter Halsey aufgelöst? The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. Mit welchen Hilfsmitteln hat der Täter den Mechanismus, mit dem das Verbrechen begangen wurde, versteckt? Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. Ja, und da waren hier Ballons und so weiter. Das hatten wir nämlich auch gesehen. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water
tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Lyney's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Lyney did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Lyney desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Am I right, Mr. Lyney? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no! Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Lyney, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lyney and Lynette. Give it another go.
Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Lyney's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there, and I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lyney was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Lyney even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? Die Kostümkiste haben wir auch gesehen. Aber wenn diese Person ein Händchen fürs Verstecken hat, dann ist es gut möglich, wenn man bedenkt, dass sie eine Diebin ist. But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Das stimmt. Es ist an der Zeit, die Argumentation des Hydro-Arkens zu widerlegen. This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. So, neuer Versuch. In Bezug auf Lyney hat den Tunnel betreten. Der Beweis, der die Ausführung der gegenseitig widerlegen würde, wäre... Moment mal. Der Beweis, der die Ausführung der gegenseitig widerlegen würde. Nummernwähler. Seltsames Geräusch. Wasser. Wartet mal. Ich würde das hier noch was geben. Das ist schwierig, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was machen könnten, weil wir können ja nichts widerlegen. Der hat den Tunnel ja betreten. Also... Halsey hat sich aufgelöst, das hat sie gesagt. Die eine Seite des Tunnels ist mit Scherben dieser Vase übersät, aus der sich auch ihr Inhalt ergossen hat. Aufgrund der Entfernung ist es eher unwahrscheinlich, dass sie wegen dem mit dem Zauberschrank getroffen wurde. Dumpfes Geräusch. Wurde aus einem unbekannten Grund im Tunnel zurückgelassen. Warte mal, das hier? Na, ich dachte, dass das vielleicht auch irgendwie noch zusammenhängen sollte, außerhalb der Kammer auch drin irgendwie was verursacht, weil das ist, naja. Jetzt haben wir noch dumpfes Geräusch, Wasser. Oder hier gar nichts. The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. So ist das gemeint. Okay, gut. So habe ich es noch nicht, die Sache hier angesehen. Wie gesagt, ich finde die Texte manchmal nicht ganz so offensichtlich. Gut, Lyney und Cowell hatten Streit. Nein, das war doch die.
Nein. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lillian and Cowell. Okay, was haben wir hier? Lyney hat Cowell bewusstlos geschlagen. Nein, das war sie auch. Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced thief. Genau. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Ja, das erklärt, warum man, also hier am Anfang wurde auch gesagt, jetzt in der letzten Episode, dass die Tickets sozusagen personalisiert sind. Also auch mit Reservieren der Sitzplätze und alles, also, ja. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward, so she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Furina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Furina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What, are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought,
and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Lyney, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Lyney, the accused, is in fact innocent. While there is much in Lyney and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Lyney and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Lass uns noch nicht feiern. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Lyney's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Lyney, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Lyney, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. Hat sich in Wasser verwandelt. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? Das Problem ist vorübergehend gelöst. Haha. Wir müssen nicht länger hier bleiben. That's true, but... Traveler, Paimon, please wait. Lyney... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. Ich wollte einfach nicht, dass jemand fälschlicherweise beschuldigt wird. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Lyney this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth?
She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. Was für ein Schurke. Und was geschah danach? I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. Aber das alles gehört der Vergangenheit an. Jetzt will Arlecchino, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus, möchte das göttliche Herz erobern, nicht wahr? She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. Tut mir leid, das zu hören, aber ich kann dir immer noch nicht ganz vertrauen. It's all right. I understand.
The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Lyney. Ich verstehe. Bye, Lyney. Verlasse das Opernhaus. Hey, jetzt haben wir das geschafft. Ich hatte aber ganz am Anfang dieser Episode vor einer Stunde was gesehen. Nee, das ist dann hier oben, richtig? Oder Moment mal. Genau, man sieht das da hinten. Wir gehen die Treppe hoch. Aussichtspunkt habe ich halt gesehen. Das werden wir noch aktivieren. Ja, und dann würde ich mal sagen, da ist die Missions... dann muss ich es noch auf die nächste Episode verschieben. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da wieder so eine ellenlange Cutscene ist. Und diese Episode ist ja eh schon über 70 Minuten lang. Aber was soll man machen? Es ist halt viel Information, die verarbeitet werden muss. Also, wie es weitergeht, was uns erwartet und all diese Dinge in der Zukunft, ja, da empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen, weil wir machen eh schwerpunktmäßig Story und alles, was noch zu Genshin Impact dazugehört. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, so verpasst ihr nichts, genau. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich auch noch von anderen Spielen. Ansonsten liked es, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es natürlich auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.